of excellence. And what are the modes that we took? What are the pathway that we took? The first thing was we made this Ramaiah Institute of Technology as an autonomous institution. This became an autonomous, and we could run our own institution. We could pave the way, putting new ideas, new thoughts, which is required for the 21st century, and we went forward. For this, we professionalized the whole institution, and we brought in the best of people with knowledge, with wisdom, to run this institution, to make this a center of excellence. And the second important that we took was, we asked, unless we make this institution as a highly professionalized institution, we wanted the systems to be in place. We're the first institution in the country where we took the ISO standard to get into this systematic running of institution. That was the beginning of the running of institution professionally. After this, the NAC came into existence. This is the third cycle. Now we are entering into the first cycle. We got A, and the second cycle we got A+. We hope that we are going to get A++ in the third cycle. We are trying, we are going step by step. We are not in a hurry. We want the whole institutions to grow with perfection. A perfection cannot be grown overnight. It has to be passed by step and step by step. That's how we said we'll take it up, and we are hoping that the NAC will be meeting there all the standards that have been set for us. The second was very important, was the NBC. NBA is a body which accredits every department. To making an Institute of Excellence, we have 17 undergraduate courses, 15 postgraduate courses, and all these courses have been accredited. Now you know the Institute of Excellence can come only when every department, every stream has been made as an excellent accredited body. This is the fifth cycle. We have passed through, and at every cycle, we have improved ourselves. This time they have given us for 5 years. They said, you have done very well. We would like you to now stabilize and develop into a good stature, into an institution of excellence. The third was the NIRF. As you know, the national ranking and framework, which was introduced in India. And first time, we're the first institution to get into that. And we were placed 39 on All India. And this is the time, this is the most, we are now in the 4th year. There are a number of institutions, all the IITs and Institute of Science, all great institutions, government institutions, research institutions have all come in. But we have not lagged behind. We are somewhere between 40 and 67. So we are, on the whole, we are in that framework. Though the numbers have grown 5 times, but still we hold on. Among the private institutions, we have done far better. And I would like to assure all my people here that we are looking at being at least within 25 in next few years' time. To make these things as a place of excellence, we started the QS iGauge. That was the initiative from our group. We wanted the
QS, which is an internationally accredited agency, like the Times, QS of UK, and from China. There are three main accredited bodies. We went in for rating internationally, and our institution, let me tell you, when we went in for rating, we were placed as diamond. Some of the streams we had become platinum. Some of the streams we had become diamond. So we have been put in par with a diamond, that is a place of excellence. Still, I'm sure, still we have some times to grow. We have a lot of strength to take. And we are now getting into a place where we could get accredited. We would like to get into ABET, which is internationally accredited like the NAC. We would like to get into Times ranking. In next 5 years, our goal is to make our institution into this ranking of the world ranking. This is our expectation. In this campus, which my father built and with his sons have taken forward, I would like to assure all the members here that we have all our institutions, out of the 27 institutions that we have in this campus, 7 of them have been rated in NIRF ranking. This is the one institution in the country that in one campus, 7 institutions have been rated in NRF ranking. This is our achievement. Sir, with all humility, we have told you, with all we have taken the Jnanam, Vijnanam cha Bhakti Sahitam. With all devotion, we have set forward. We want to see that what Prime Minister said, that this nation has to be built by the young generation. And this generation has to be given the best of knowledge that is available all over the world. And this nation has to develop technology, the skills, and this has to come only when good institutions come into being. Sir, I will assure both the government of India and the government of Karnataka, they have helped us in number of ways. They have given us a helping hand. And I would like to assure you that whatever that faith that you have in us, we will abide by that faith. We will pray in ourselves to our Almighty to give us the strength to play the role that we are able to do for our country and for countrymen and for the sake of knowledge and the science. Having said this, I would not like to take much of your time. I would like to tell the Honorable Minister today, Sri Prahlad Joshi has come. He is one of the great thinkers, political thinkers of our country. I look to him as one of the great leaders. There are very few leaders. He is one of them. I see that great future is there. And I'm happy that Karnataka has some of them who are still to be rated in the all India basis. And it is Prahlad Joshi ji. Sir, we pray God to give you all the strength, make you to think all the time in making this country a great country. Mr. Ashwath Narayan ji, come at a time when the new education policy has just begun. I appreciate you, Mr. Ashwath Narayan. He's a good friend of mine. He has taken the lead in the whole country to make this national education policy a success. The first state to implement the national education policy is the government of Karnataka. And that credit should go to Ashwath Narayan.
Mr. Ashwath Narayan ji, you have done well. Though I've been seeing you for a very long time, you are this part of the region, you are part of our group. And I would like to assure you that whatever faith that you have, I know you have done so much to us, even without asking you. You have helped us, having full faith in us. Whatever that faith you have, I would like to assure you that we will abide by the faith of Government of Karnataka, and to make this institution and one of the premier institution of this state. Having said this, sir, we look forward. Unfortunately, today, the Pradhan ji has not able to come because he had some very urgent meetings to be held in Himachal Pradesh, where his presence was very much necessary, and he had to leave. And he has said and told us that he will take the next opportunity and he would like to come and sit here and spend some time with us to know what we have been doing and to be of help to our institution. He has asked us to come anytime, at any moment, and any help that it is required. He said that we know about this institution, we would like to help them. So I thank him for all that thing that he had. I would like to thank the Honorable Chief Minister. Chief Minister was very much keen to come here. And unfortunately, he had all of a sudden the Kumbh Mela, which was being held by 11 o'clock this morning. And this is a very auspicious day when all the people of Karnataka have gone to the Kumbh Mela, because this is the first Kumbh Mela all of South India, and he had to be there. He has excused himself. However, he has today morning before leaving, he said, I would like to leave a message. And they sent a live message to all the best for making this institution a place of excellence. The Honorable Governor is going to be online. He was being very, as you know, that he had few days back, he had the COVID pandemic, and he had to be very careful. So they've advised him, and he's going to come online and he'll be talking to all of you. Sir, on the whole, I would like to tell all our faculty and all those who have made what is today, and stepping forward for the new journey. This after 60, so this 60 years is a cycle of a human life. After 60 is a new life. The next 60 years is going to be institution. Institution means institution which can run, where you can say that is lived for more than 100 years. We call that as institution. I see in my dreams that this institution is going to be truly an institution, professionally run, and days to come, it is professions who are going to take over, because this is a place of knowledge. This is a place of science. This is a place of young minds to create themselves, to become the leaders of this world. So God bless all of you. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, the Honorable Chairman's single-minded goal is to develop the group of institutions into a high-tech, world-class campus, qualified faculty team, and of course, who excel not only in academics, but are value creators for the society at large. That's very important in the world where we all live in. Let's give a huge round of applause to the Honorable Chairman for a highly visionary opening remarks. Dhanyawad, sir. I would now request the Honorable Union Minister, Shri Prahlad Joshi, the Honorable Minister, Dr. C. N. Ashwath Narayan, and the dignitaries to light the lamp and signal the beginning of the Diamond Jubilee celebrations, taking Ramaiah Group of Institutions and Ramaiah Institute of Technology into newer heights. So, ladies and gentlemen, as we all know, MSRIT is one of India's finest in engineering education, and it offers 17 UG programs, 15 PG programs, and that's produced around 50,000 engineering professionals who occupy responsible positions across the globe.
And today is another important day, the Diamond Jubilee celebrations marking a new beginning, a new milestone in the history of the Ramaiah group of institutions. So ladies and gentlemen, let's give a round of applause. The dignitaries are going to light the lamp now. Some of the distinguishing features of the institute are state-of-the-art laboratories. All the eligible UG and PG programs are, of course, accredited by NBA, and all research departments are active with sponsored funded projects, and more than 300 scholars are pursuing PhD. And here it is, ladies and gentlemen, the moment of reckoning, the traditional lighting of the lamp. The institution is the first one in Bengaluru to receive the autonomous status for both UG and PG programs in the year 2007, conferred by VTU and UGC. And as already indicated by the chairman in his opening remarks, it's accredited by NAC in March 2021 A+, and it has achieved a 67th rank among the 1,249 top engineering institutions across India for the year 2022. And the Diamond Jubilee celebrations, the traditional lighting of the lamp by the dignitaries on the dais, would send a message that here, Ramaiah Institute of Technology is going to reach a new pedestal. And under the able leadership of the chairman, vice chairman, secretary, and others. And at the backdrop, we are observing the Ashirvada of the Karma Yogi, late Sri M.S. Ramaiah. I would like to thank Shri Prahlad Joshi, Dr. C. N. Ashwath Narayan, and other dignitaries for lighting the lamp. Well, ladies and gentlemen, and now another important moment of today's event is the formal inauguration of the Diamond Jubilee celebrations after the lighting of the lamp. I would request Shri Prahlad Joshi ji, Honorable Minister of Parliamentary Affairs, Coal and Mines, to press the button and, of course, signal a new beginning. The countdown has begun, ladies and gentlemen. 3, 2, 1. Here we go. The best among the engineering institutions under VTU affiliations, 46 industrial collaborations, ladies and gentlemen, boys and girls, the best 17th best college in India, 450 the number of average publications per year, and of course, importantly, excellent placement. But somehow I felt the energy was not there. Huge applause for this momentous occasion, ladies and gentlemen, boys and girls. At this juncture, I would request the Honorable Union Minister of Parliamentary Affairs, Coal and Mines, Government of India, Shri Prahlad Joshi, for the inaugural address. Bandhugale swagatisi Gauravan Sachivarada Shri Prahlad Joshi.
Honorable Governor of Karnataka, who is going to I also had a talk with him in the country, Dr. Narayan, Sri M.R. Sitaram, Sri M.R. Ramaiah, Professor Jain Reddy ji, Professor H.P. Kincha ji. Kincha is the person who established university and which is a landmark in the history of Kincha ji. Ram Prasad, Dr. V.K. Atre ji, Dr. Naidu ji, the faculty and my dear students. It is a matter of indeed really a pride moment for all Kannadigas that Ramaiah Institute of Technology is celebrating Diamond Jubilee year. That is 60th year. So they have started this institute in 1962, the year which I born. Snehitare, 60 ವರ್ಷ, 60 years is a very important and a very big for any life of a person. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಇದೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ. 60 ವರ್ಷ ಮುಗಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರ ಬದಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 60 years 60 ಸಂವತ್ಸರಗಳು. ಈಗ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರನ ಪಾರಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನೋಡಿದರೆ 60 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಲೈಫ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊ 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾವೇನು ತುಲಾಭಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 75 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಲಾಭಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಲಾಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ 60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅವರ ದೈಹಿಕ ವೇಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ವೇಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಷ್ಟು ದಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತುಲಾಭಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ತುಲಾಭಾರ ತಕ್ಕಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ತಕ್ಕಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ತಕ್ಕಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ್ದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಜಯರಾಮ್ ಅವರ? ಮೊದಲು ತಕ್ಕಡಿ ಕೆಳಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಕೂತಾಗ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಾಕ್ತಾ 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 ಅಂದಾಗ ತಕ್ಕಡಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಾವು ಕೂತದ್ದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿನಗೆ 60 ಆಯ್ತು, ನಿನಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂತು, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಇರುವ 20, 30, 40 ವರ್ಷ, ನೌ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್, ಸೊಸೈಟಿ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಯುವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದರ ಸಂದೇಶ ಇದು. ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮ ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ನೀತಿ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಥರ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಕಾಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 75 years and the new education policy has come into force only after almost 75 years, and at least I can say 35 years there are some reform and the new education policy is in place today. So ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 60 ವರ್ಷ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ನೂ 60 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೂ 60 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೂ 60 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂತ ಆಸೆಯಿಂದ 60 ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. MS ರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸುವುದು ಸಹಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶತಹಸ್ತ ಸಮಾಹಾರ, 100 ಕೈಗಳಿಂದ ಗಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಶತಹಸ್ತ ಸಮಾಹಾರ, ಹಸ್ತ ವಿಕಿರ, 100 ಕೈಗಳಿಂದ ಗಳಿಸು, 1000 ಕೈಗಳಿಂದ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೀ ನಮ್ದು. MS ರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತು. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ. ಕಾಲೇಜ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಮಂದಿಗೆ ನಿಶೆ ಏರಿಸಿ ಇವರು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮನಸಿ ವಚಸೆ ಕಾಯ ಪುಣ್ಯ ಪೂಷ ಪೂರ್ಣಾಹ ತ್ರಿಭುವನ ಮುಪಕಾರ ಶ್ರೇಣಿಭಿಃ ಪ್ರಣಯಂತಹ ಪರಗುಣ ಪರಮಾಣುನ್ ಪರ್ವತೀಕೃತ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ನಿಜ ಹೃದಿ ವಿಕಸಂತಹ ಸಂತಹ ಸಂತಹ ಕಿಯಂತಹ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಜವಾದ ಸತ್ಪುರುಷರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏಕರೂಪರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರು ಮಹಾತ್ಮರು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಬೇರೊಂದು, ಹೀಗೆ ಯಾವ ಅದನ್ನೇ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನ. ವೇದ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ ನಂತರ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪ. ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮನಸ ವಚಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು MS ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 30-40 ವಯಸ್ಸಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ 350 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂದಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ, ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಭವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾಧನಂ ಸರ್ವಧನ ಪ್ರಧಾನಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದರು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ while coming here. Whenever I go to some function, I try to understand the background. By and large, I was knowing about this, but when I searched, I came to know that the charitable trust, they have given free education, concessional education to many people, and who are in a very good position in the country today, in the world today. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ. ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳು, ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಣ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಂಗಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗದೊಂದು. ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಆ 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಉಳಿತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, MS ರಾಮಯ್ಯನವರು, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲೋನ್ ಡೈಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲೋನ್ ಡೈಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್.
and what we have done for others, and the world remains immortal. We should never forget this. ಅಕ್ಷರಶಃ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅವರು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದರು. Because of that, today MS Ramaiah campus has over 20,000 students, and just now Jairamji was explaining while coming here, more than 4,000 teachers are here. So Adarinda, this is one of the biggest, very mattu nanage as a politician, many people approach me and Ashok Narayan and sometimes Ramaiah also. They come and ask, now the things have changed, that is different CET, all those things. But many times when they come, we want an engineering seat. We are ready to give any amount of money, but we want in MS Ramaiah College. Many people have come to me. And we used to tell, we used to request people who are deserving, they were giving, and we were also not very particular because we know MS Ramaiah and its institution, they have given importance to the quality, and the many people who are sitting here, they are the stalwarts. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ MS ರಾಮಯ್ಯನವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜನ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡವರು ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತಿದ್ರಿ. ಈಗ RT ನಗರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. RT ನಗರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ನಗರ. ಆದ್ರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ RT ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನದಲ್ಲ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಸೊ RT ನಗರ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು MS ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತಿದ್ರು. MS ರಾಮಯ್ಯ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಯಾರು ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಾರದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಇರಲಾರದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಲವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವಿದ್ಯಾದಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು MS ರಾಮಯ್ಯನವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಗತಿ, what I feel proud and very happy today is all his sons who are in the management board. They are interested in this educational work, the professional work to the good professionals, good ex-retired officers who have run daily good things. I can see the galaxy of the people who are sitting here, who are on the trustee and who are doing. This is the thing which country and the society needs today. I really congratulate you and I thank you. And many people have said, these trustees, the sons and daughters, they never interfere in the day-to-day admission. इनको एडमिशन दे दो, इनका पैसा खर्चा कम, इनका पैसा कम ले लो, इनको ज्यादा ले लो, इसमें कैश में ले लो, इसमें पढ़ते नहीं, ऐसे मैंने सुना हूं. इसलिए मैं आपको बहुत तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद समर्पित करता हूं. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೊಲಾಬರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ 46 इंडस्ट्रीज. मैं भी एक छोटा इंडस्ट्री चलाता हूँ. I am also running a small industry having turnover of around 300-400 crores. Even small industries like this, like us, we never collaborate, we never associate with the college or the institution which doesn't have credibility. 346 industries they have collaborated means this institute has credibility which has been established by Shri MS Ramaiah, which the legacy you have continued. कभी कभी क्या होता है, बाप कमाता है, बच्चा खराब कर देता है. तो पॉलिटिक्स में भी हम आजकल देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग थे तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हमको तो कहा है, when I was distributing the ticket in उत्तराखंड, he said, किसी का भी बड़े बाप का बेटा को टिकट मत देना. ये तो there was a clear instruction for me. Democracy should be real democracy. So 46 industry, 300 publication, 350 publication. So this is what India is needed, and NEP also they are very enthusiastically implementing. I would like to tell you, इस देश में एक कहानी चला था. One story was continuously हमारे मन में भी यही डाला था. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೂ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಏನು,
ಈ ದೇಶ ಒಂದು ದೇಶನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 100 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. There were schools. And this country is a great country. People, what we have been taught, this country was not at all a country, and even some people are repeating even today also, it is the Union of India. Uttaram yat samudrashta himadrashta vidaksham varsham tad bharatam. ಭಾರತೀಯತರ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 5000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗ ಈ ದೇಶ ಒಂದು ದೇಶ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ young country. The people, good people are needed in the world. I had been to Australia a few days back. There was a change of guard in Australia, and Prime Minister told me immediately, you go to the Australia because new government has come and we have established after a long time we have established a very good rapport with the Australia. जयशंकर जी बहुत बिजी है, पीयूष गोयल G20 में गए हैं, उधर माइन भी बहुत है, आप चले जाओ करके. I went there. So population is around 3 crores. For 3 crores of population, the huge country, there are no people to work. The minister concerned in the bilateral, they are all telling, आप लोगों को भेजो, you send the people, you send the investment. This was they were asking India today. Reverse. दुनिया बदल रहा है जी. And India is performing today. We should be very proud of that. The people who ruled for 200 years, 200 साल के लिए जो हमारे ऊपर सत्ता किया, 200 years. When we got liberated ourselves, there was a discussion in the Britain Parliament. British Parliament ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಚರ್ಚಿಲ್ ಅಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನೀವೊಬ್ಬ ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಜಯರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನೇಕರು ಗಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರಿಗೆ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ many people struggled, many people fought, many people sacrificed their life, and we got the independence ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, we got the independence by an act, India's Independent Act. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? The speech of Churchill was, and even today it is in the record, ಇಲಿ ತಿನ್ನೋರು, ಇಲಿ ಆಡ್ಸೋರು, ಹಾವುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಸೋರು, ಗಿಡಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು, ಮಣ್ಣು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು, ಈ ದೇಶವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾ? ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾ? Can it sustain? It can never sustain. That was his conclusion. But today, proudly we can say, India is the 5th largest economy in the world, left behind England. UK is the 6th. UK is the 6th. And we are 5th. And I am assuring you, with the blessings of the people who are sitting here, and the galaxy of the people who are sitting here, the honest people, technocrats, with the guidance, our government, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, we will bring this by 2030, at least to this 3rd or 4th, and by 2047, India will be the number 1 country in the world, provided if you all together work as a team India. That was the theme of the MS Ramaiah also. That's why he established the institution.
That's why he established the institution. He did not establish the institution to earn the money. Capitation money के लिए उन्होंने नहीं किया, क्योंकि तब capitation देने वाला ही नहीं थे. पैसा कम थे, लिबरलाइजेशन से पहले पैसा भी बहुत कम थे. दुनिया में एक बदलाव आ रहा है. I am assuring you. Pre-World War II, the world order was different. The UK was leading from the front. The post-World War, the world order was different. One side it was US, one side is USSR. After the fall of USSR, it was the only single US world. Even today, the world order is US-led. But I am telling you, the post-COVID, there is going to be change of the world order, and India will lead from the front. This is, take it from me today, I am telling you today. For that, we need good technocrats, honest educated people, honest people who can serve the world. And we don't want to become the big brother of the world. We want to become the elder brother of the world. That is the stand of the India, my friends. There is a difference between the big brother and elder brother. Elder brother will take care. जैसे जयराम जी take care करते हैं ना, ऐसे people will take care. Big brother ऐसा नहीं, दादागिरी करते. हम दादागिरी करना चाहते हैं. That world we want to establish. For that we need skilled people. India needs a skilled people today. What is our education today? People talk when we bring something. There are some people in the opposition also, they welcome our move. But one sarte Modi ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಂತ, सर मुझे एक नौकरी दे दो. तो मोदी जी asked him, आप क्या करते हो? सर मैं एमए पास हूं. ठीक है भाई, एमए पास है, करते क्या हो? सर मैं एमए डिस्टिंक्शन में पास हूं. अरे भाई ठीक है, करते क्या हो, कर क्या सकते हो? सर मैं एमए 90% से पास हुआ हूं, करते क्या हो? He was not knowing what he can do, because that is our system of our education. This is what we want to bring change, and MS Ramaiah College Institute has got a big role in that, and the many state government have a big role in that. I am quite confident they will do this. Sir, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, try to develop more and more skill, learning school, and I will also request you, we are a young country. Karnataka is a progressive state. Bangalore is the capital. So we need not only this education, technocrats, okay. For the first time, we won 7 medals in the Tokyo Olympics. By age also, by experience also, by knowledge also, I am very too small, but I can make a request on behalf of the government of India. By 28 Olympics, at least some people from MS Ramaiah College should participate and get the medal. इसमें भी कुछ करो साहब. And whatever is needed from the government of India and government of Karnataka, I think Ashwath Narayan will agree with me. From government of Karnataka and government of India will support you. But I want the Prime Minister, when he had visited long back to Kale Institute, he has given a challenge. By 24, you do something for the Olympics. And उसके साथ ही साथ रिसर्च के बारे में आप सोचो. बहुत बड़ा रिसर्च चलना चाहिए देश में. अनुसंधान. जय जवान, जय किसान. That was the slogan of Lal Bahadur Shastri. Atalji added, Atal Bihari Vajpayee added, Jai Vigyan. And now Prime Minister Modi has added, Jai Anusandhan. Anusandhan means research and development. So ऐसे भी, as it is, if I can say, MS Ramaiah itself is a बहुत बड़ा अनुसंधान. He himself is a बहुत researcher, because he has done developed such an institute. So keeping that in mind, I request you,
that research and in sports also MS Ramaiah College should come up and at least one medal in some sports by 28. अभी बहुत टाइम है, 5 वर्ष है. 5 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕು MS Ramaiah ಕಾಲೇಜ್. ಯಾವಾಗ ದೇಶ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, whenever country as a whole with the honest leadership at the top headed, we have done this. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿತ್ತು? ಜಗತ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಗು 40-50 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಟಿಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದ 40-50 ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ the vaccination was started. The vaccination was started when US started the vaccination. India has also started the vaccination. Our vaccination cost is some 200-300 rupees. Their vaccination cost is 3,000-4,000 rupees, and we administered 200 crore, and still they have not completed. Of 36 crore population, they have not completed even 50%. If India minds and Indian minds as a team could do this, and MS Ramaiah College also can achieve this. With these words, I think you have given me a great opportunity to speak about such a great man. उनके स्टैचू भी आगे है, बहुत उत्साह और स्फूर्ति मिलता है. देखते देखते अच्छा लगता है, ऐसे लोग जिस हमारे बीच में रह के इतना बड़ा काम करके चल गए. ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೇನು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡೋದ್ರ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಂಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕುರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಕುರಿ ಕಾಯಿವನ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಂತ. ಆ ದಿವಸ ಕುರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದು ಹಂಗೇ ಬೆಳೀತು. ಅದು ಬೆಳೆದು ಹಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ 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 ಹಂಗೆ ಬೆಳೀತು, ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಅದು ಕುರಿ ಗತೆ ಬ್ಯಾ 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 ಅಂತಿತ್ತಂತ. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕುರಿ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ. ಅವಾಗ ಅದು ಈ ಹುಲಿನ ನೋಡ್ತಂತ. ಹುಲಿನ ನೋಡಿ ಹುಲಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸಿಂಹನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇದು ನನ್ನಂಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂತ. ಆದ್ರೂ ಇದು ಬ್ಯಾ ಬ್ಯಾ ಅನ್ಕೋತ ನಿಂತ. ಅದು ತೋರಿಸಿದಂತೆ, ನೀನು ಕುರಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಹುಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀರಾಗ ಅದ್ರ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ನೀನು ಗರ್ಜಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತ. ಹಂಗೆ ನಮಗೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ರಿಸರ್ಚು, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ನೋಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತರಾಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಯೂತ್ಸ್. So I am very happy today I could able to speak to you, I was able to talk to you. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೊನೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪರಿಶ್ರಮ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು. ಆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ MS Ramaiah ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ, ಒಬ್ಬ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ PUC ಒಳಗ SSLC ಅಂದ್ರೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗಿಸೋದ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ದಾಗ ಬೆಂಚ್ದಾಗ ಮಲಗಿದ್ನಂತ. ಇವ್ರು ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೆಂಚ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮಲಗಿದ್ನಂತ. ಅವನು ಹೋಗಿ ಟೀಚರ್ ಯಾರೋ ಹೋದ್ರಂತ, ನಮ್ ಕಿಂಚ ಸಾಹೇಬ್ರಂತವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು, ಬಾಳ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೋಗು ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಂದ್ರ. ನಾವ್ ಎದ್ ಕೂತ್ ಕೇಳಿದ್ನಂತ, ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂದ್ ಸರ ಅಂದಂತ. ಮುಂದ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹೋಗ್ತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಸರ ಅಂದಂತ. ರಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಭಾಮದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದ್ ಸರ ಅಂದಂತ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮುಂದ್ ಸರ ಅಂದಂತ. ಮುಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ MS ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, MTech ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುಂದ್ ಸರ ಅಂದಂತ. ಮುಂದೆ ಬೇಕಾರ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂದ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಮುಂದ್ ಸರ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಮುಂದ್ ಸರ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾವ. ಮುಂದ್ ಸರ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರಂತವ್ರು. ಈಗೇನಿದ್ದೀನ ಅಂದಂತ. ಸುಖ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಕೈಯಾಗದ. ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದವಾಗಿ ಕುಡಿದಿರೋನು ಸುಖದಿಂದ ಇರ್ತಾನ. ಆದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ MS Ramaiah ಅವ್ರಿಗತ್ತೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ತಾನು ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಟ್ಟಿ
ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವ ತನಕ, ಭಾರತ ಇರುವ ತನಕ, ಭೂಮಿ ಇರುವ ತನಕ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರೇ, ಜಯರಾಮ್ ಅವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಸಂತಸ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಮಿ ದಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಅದರ್ occasion within 6 months or 3 months, whenever they call, I will come and I will spend some time. And he has also asked me to place his excuse on record. I am pleased. Thank you very much. Dhanyavad. Namaskar. Bharat Mata ki. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿ. Round of applause and thank Shri Prahlad Joshi ji for a highly inspiring and also thought-provoking inaugural address. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ a documentary has been brought out on the founder chairman. I would request Dr. Ashwath Narayan to kindly release the documentary on the founder chairman. Dr. Mattikere Sampangappa Ramaiah, a great visionary who saw the distant future and achieved the impossible. Dr. M.S. Ramaiah has become a brand name of the century, recognized for the contribution he made in the field of education and health. He was simply a legend, even while he was alive, for his extraordinary, unique achievements. Karma Yogi Dr. Mattikere Sampangappa Ramaiah on 20th of April 1922 in Madhugiri, the only son of Shri Sampangappa and Shri Narasimha. He completed his primary education on the outskirts of Bangalore city. Dr. M.S. Ramaiah began his career at Indian Testing Laboratories at Malleshwaram, Bangalore. He then moved on to the Mysore Railway narrow gauge section as a fireman on a daily wage base. At the age of 17, his father called him back to the family brick manufacturing. He ventured into the job of a contractor in the early 40s and started as a supplier of bricks for military camps in Harihara of Chitradurga district during Second World War. The immense success in the field of civil works opened the gates for Dr. M.S. Ramaiah to put his hands on still bigger projects. This resulted in taking up construction of some of the major projects in Karnataka in 1952. He got the contract work to execute the canals measuring around 150 kilometers of Ghataprabha project in Belgaum district. Being a multifaceted personality and vision, Dr. M.S. Ramaiah developed a deep interest in journalism. In 1956, Dr. M.S. Ramaiah took over Tainadu, a local newspaper which he enriched with ample resources and passion. In 1963, he launched a monthly called Kailasa and a weekly called Gokula, which saw 8 years of growing appreciation in the Kannada literary world. In 1959, Dr. M.S. Ramaiah further took up the contract to construct Talakalale Dam, Linganamakki Dam project work in Shivamogga district and the Dharma project work in Uttara Kannada and completed them successfully. Dr. M.S. Ramaiah believed education is the most powerful tool to change the world, and this empowered him to set up educational institutions. Gokula Education Foundation, GEF, was established in 1962 to serve society in the fields of education and health. The Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri S. Nijalingappa, invited Dr. M.S. Ramaiah and advised him to open an engineering college, which he gladly accepted. Consequently, M.S. Ramaiah College of Engineering, now known as the Ramaiah Institute of Technology, and M.S. Ramaiah High School was also started in 1962. Dr. M.S. Ramaiah's vision found its expression in more and more institutions of higher learning established in the years. In the year 1963-64, Dr. M.S. Ramaiah, in search of business ventures, stepped out of Karnataka and landed in Bihar to take up the Gandak project.
on the Indo-Nepal border of Bihar. It was a mega irrigation project which he successfully carried out. The humble beginning of his career and the difficult days he underwent in his youth always filled him with the compassion and kindness to help the poor. He wished to keep a portion of earnings for donations and charity to the poor and needy. In 1972, he facilitated water, electricity, and innovative agricultural to plant numerous trees. He won an Asian record for nurture so many trees. He was also the first person to implement drip irrigation in private farms. Dr. M.S. Ramaiah was immensely influenced by the poet, saint, philosopher, and visionary Sri Narayanappa's preaching. Seeing his involvement and dedication, the devotees and trustees of the Mutt appointed him Dharmadhikari of Sri Yogi Narayana Yatindra Ashram in the year 1980. Being a patron of art and culture, Dr. M.S. Ramaiah provided a platform for many artists to showcase their talents. He organized the Kannada Sahitya Sammelana at Kaivara in the year 1984 for the neoteric and literary minds of Kannada literature to convene at Kaivara. Dr. M.S. Ramaiah built the pristine Venkateshwara temple and the magnificent entrance arch of Rajarajeshwari temple, which is still one of the largest arches built. With Sir M. Vishveshwaraya as a role model, Dr. M.S. Ramaiah believed in industrialization and was its pioneer too. Dr. M.S. Ramaiah welcomed industrialization and set up M.S. Ramaiah Industrial Estate for running small-scale industries in plastics, agro-products, steel and metals, and software technology. The remarkable work done by Dr. M.S. Ramaiah helped to pave the way for the work being undertaken by the trust today. Mattikere Sampangappa Ramaiah was a renowned educationist, infrastructure builder, visionary, industrialist, and creating several landmark infrastructure projects in India. Departed on 25th of December 1997 at the age of 75 in Bengaluru. The untiring, meaningful efforts and service of Dr. M.S. Ramaiah, governmental organizations and universities have honored him with various citations and awards. M.S. Ramaiah has been honored Doctor of Letters, Honoris Causa, Tumkur University, posthumous, Doctor of Science, Vishveshwaraya Technological University, Belagaum, posthumous, and on the 100th birthday, Department of Indian Posts released a postage stamp and postal cover in his honor. Throughout his life, Dr. M.S. Ramaiah lived with the philosophy: what we have done for ourselves alone dies with us. What we have done for others and the world remains and is immortal. Since 1998, Dr. M.S. Ramaiah's legacy has been carried forward by Dr. M.R. Jairao, the present Honorable Chairman, and all the Honorable Trustees of GEF that made inclusion of another 15 institutions under the umbrella of Gokula Education Foundation, GEF. Today, Ramaiah Institute of Technology is celebrating its Diamond Jubilee. 6 decades of Ramaiah Institute of Technology includes early period, growth, consolidation, expansion, excellence, and eminence. In these 60 years, Ramaiah Institute of Technology has all-round achievements. To mention a few, 17 undergraduate and 15 postgraduate programs, around 300 research scholars, autonomous institution since 2007. 21 programs accredited by NBA, A+ grade by NAC, ranked within 100 since the inception of NRF ranking and stands first across Vishveshwaraya Technological University, Karnataka. 65% of faculty holds doctorate. Collaboration with Boeing International USA. Collaboration with University of Illinois, Chicago. University of Illinois, Urbana-Champaign, Texas, A&M, and Florida International University, USA. 95% placements. Ramaiah Avenue, Section 8 company to promote startups and incubation.
Before doing the voiceover, I read the script and it was highly inspirational. Let's give a round of applause and may his Ashirwad bless the society. I would now request the Honorable Minister of Higher Education, IT and BT, Science and Technology and Skill Development, Entrepreneurship and Livelihood, Government of Karnataka, Dr. C. N. Ashwath Narayan to address all of us. ಬಂಧುಗಳೇ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ, ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಕರ್ಮಯೋಗಿ MS ರಾಮಯ್ಯನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 1962ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗೌರವದಿಂದ, ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್, ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಮೈನ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಲ್ಲೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸವಿದ್ರು ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಾನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ರಾಗಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅವಿರತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಜಯರಾಮಣ್ಣನವರೇ, ಹಾಗೆ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಅವಿರತವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ, ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ MR ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರುವಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಮಯ್ಯನವರೇ, MR ರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಆಗಿರುವಂತ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಾಯ್ಡು ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ, ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಅಪಾರವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆರುಗನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚ ಸಾಹೇಬ್ರು, ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಕಿಂಚ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನ ಏನೊಂದು ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ, ಈ ಕಾಲೇಜು 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತ ದಾರಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಮತ್ತಿಕೆರೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು.
ನಾವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಇದು ಒಂದು ಕನಸಿನ ಕಾಲೇಜ್, ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕನಸಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಮತ್ತು ದಾರಿ, ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದಿರೋಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ಸಾಲಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶತಮಾನಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 21ನೇ ಶತಮಾನ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಯು ನೇಮ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ನೇಮ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳು. ಮೊದಲು ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದಂತ ಹೆಸರು ವಿಜ್ಞಾನದ ನಗರವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಗಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರುವಾಸಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿ, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಗಿ, ಮೆನಿ ನೇಮ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತವಾಗಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯನ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. One and only way to address all the challenges of the society and to achieve the sustainable goals, it can happen only through education, not just education. It can happen only through quality education. So all of us need to a good institution. We need to strengthen, we need to promote the institution. That's the only way we can help ourselves. It is not helping the group. Ourselves. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡುವಂತದಾಗ ಮಾತ್ರ we can stay relevant in the entire world scenario. It is not competition among our world. So the talent matters. We need to be best. There is no question of compromising. We can have a second grade, third grade, there's some of it. Excellence is the only way. The pursuit of excellence is the only way which we need to reach. That should become the way forward for each one of us. Probably in this direction, the Ramaiah Institute of Technology has been working, evolving, and it has evolved to this age. And they've been always adopting one and only approach, always how to improve, how to benchmark the next levels. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಅವ್ರೇನೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಹಕಾರವನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಎನೇಬಲ್, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಪೋಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬೈ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಆ ದಿನ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು, ನಾಯಕರುಗಳು ಏನಾರ ಅವತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲದರೆ, if they wouldn't have shown the leadership, it would have been the situation, just imagine. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು ಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ ಬೇಕು.
We need statesmen who can look for the next generation, for the next century. Those kind of leaders are much required. Probably in ಈ direction ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ we can't just depend only the laurels of the past. What we can do present in future. Present and future is very important. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ whatever the right things, ಇವತ್ತು implementing the national education policy, not just implementing in the right spirit. What is the most required, much required, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಎದುರು ನೋಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಯುಗ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. The talent has to be provided. That is the real supply chain. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ ನಗರ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆ ಸಮಾಜ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. There is an opportunity for each and every person. There is a huge opportunity. There is shortage of talent. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ರೂ still we are able to fulfill only 20%. Still there is a vacuum for 80%. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. This is the reality. This is the situation. So we need to scale up. We need to rise up to address these challenges. There is a fantastic golden opportunity. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾಟ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಇವತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯುಗ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯುಗ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ರಾಮಯ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಲಿ, ರಾಮಯ್ಯ ಸಮೂಹಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ರಾಮಯ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಎಂತ ಸವಾಲ್ ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಯ್ಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಲಿವೇಬಲ್ ಮತ್ತು ವಾಕೇಬಲ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮವಾದಂತ ಕೊಡುಗೆ, ಪ್ರಾಬಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಡುಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಕೊಡುಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಇನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಲಿ, ಈ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಕವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. The Honorable Minister has highlighted the importance of quality education and has assured total support from the Government of Karnataka. Ladies and gentlemen, boys and girls, let's all thank Honorable Minister Dr. C. N. Ashwath Narayan. Thank you, sir. Honorable Minister of Education and Minister of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, Shri Dharmendra Ji, sent a message. I would request Dr. Bindu, Professor, Department of Biotechnology, to present his speech. Thank you, sir.
honorable chief guests of the occasion, distinguished dignitaries on and off the dais, esteemed members of the faculty and staff, dear students. It is indeed an honor and my privilege to present before you the message of Honorable Minister Education, Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, Shri Dharmendra Pradhan Ji. Here goes the message. I'm delighted that MS Ramaiah Institute of Technology, Bengaluru, Karnataka, is celebrating a Jubilee and publishing a souvenir to commemorate the occasion. The journey of 16 years of educational institution is a major milestone and an occasion for review and reflection. Established in 1962 by the philanthropist and educationist, late Dr. MS Ramaiah, the institute has since grown in leaps and bounds. I'm happy to know RIT is continuously ranked among the top 100 engineering colleges ranking framework, the NIRF. The progress of the nation depends on the efficacy of our ability to innovate, develop efficient design techniques, industry institute interactions, and efficient solutions for good governance. It is quite imperative and essential that our centers of higher learning lay greater focus on high-end research and innovation in the field of science and technology. Therefore, it is of utmost importance that the requirements of the modern industry get due acknowledgement from our engineering institutions. India is well on its way to become a knowledge power hub, leading to overall in all the spheres of engineering and technology. We are fortunate to have an opportunity to take forward the evolve into a developed nation through technical education. The initiatives such as Digital India, Make in India, Startup India, Smart Cities, and Unnat Bharat Abhiyan are examples of such successes. I'm sure that a competent institute like RIT Bengaluru will make its best contributions to such achievements of the nation on the strength of its engineering research. I extend my best wishes to its administration, the staff, and the students on this occasion, and wish the Diamond Jubilee celebration a grand success. Thank you. Thank you, Shri Dharmendra Pradhanji, and also thank you, Dr. Bindu, for presenting this. Well, we are all aware that the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraja Bommai, is striving hard for the creation of new Karnataka for new India. Nava Karnatakaದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ನವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. He has also sent in a message. Let's have a look at it. Sri Ramaiah is a most popular and benevolent name in every household in Karnataka. He started his philanthropic activities right from 1960s. It has grown every year. Education, health has been for excellence. He started institutions where technical excellence and medical excellence during the days where and his son has continued the great tradition of Sri Ramaiah family, and he is working towards the changes in times, and he has upgraded the institutions to the international level. We are proud to have Ramaiah institutions in Bangalore and elsewhere, and we are proud to have Ramaiah Hospital serving lakhs of people every day and removing the pain
And the philanthropic commitment of Ramaiah family continues. This is a role model of Sri Ramaiah. It has to be emulated by the people who can afford to give back to the society. Ramaiah's whole life is giving back to the society, and he has done it with all. We hope this tradition continues, and I wish Ramaiah institution all the best in future days to come, and let it celebrate its centenaries with much more vigor and with much more services in days to come. And I wish all the best to Ramaiah institutions. Thank you, sir. And it's also a matter of great pride and privilege that the Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawar Chand Gehlot, His Excellency, has joined. Let's welcome the Honorable Governor of Karnataka. Before the Governor speaks, I would request Shri Prahlad Joshi, Honorable Minister of Parliamentary Affairs, Coal and Mines, Government of India, to kindly release the souvenir brought out on this occasion. Ladies and gentlemen, this souvenir is a very, very important document which will give us insights into the institution's goal and, of course, more important future. It will have to be, as we have to hear. I'd like to thank Shri Prahlad Joshi ji, Dr. Rishti Ashwath Narayan, and all the dignitaries for releasing this souvenir. Very, very for all the future endeavors. Dhanyavadagalu, sir. I would now request the Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawar Chand Gehlot ji, to address all of us. Devi aur Sajjano, swagat kijiye Shri Thawar Chand Gehlot ji. MS रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायमंड जुबली समारोह में उपस्थित भारत सरकार के माननीय संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटक सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जी, गोकुला एजुकेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर AMR जयराम जी, उपाध्यक्ष श्री AMR सीताराम जी, सचिव श्री AMR रमेश जी, फाउंडेशन के ट्रस्टीगण एवं सभी महानुभाव, सम्माननीय अतिथिगण, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और इस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रसिद्ध शिक्षाविद, महान दूरदर्शी और उद्योगपति डॉक्टर MS रामैया जी ने देश की स्वतंत्रता के बाद महसूस किया कि देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इमारत को शिक्षा के ठोस आधार पर बनाना चाहिए। इस उद्देश्य से डॉक्टर MS रामैया जी ने गोकुला एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना की और इसके तत्वावधान में निजी स्ववित्त पोषित तकनीकी शिक्षा प्रणाली के एक क्षेत्र में सार्थक और सक्रिय प्रयास किए। गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा, अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार प्रदान करने के उद्देश्य से 1962 में गोकुला एजुकेशन फाउंडेशन अंतर्गत प्रसिद्ध
रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। आज ये संस्थान डायमंड जुबली समारोह मना रहा है। इन 60 वर्षों की यात्रा में संस्थान ने छात्रों को तकनीकी शिक्षा, मूल्य, आत्मविश्वास और कौशल प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और बेंगलुरु को एजुकेशन हब बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने देश के शीर्ष 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपना स्थान बनाए रखा है। नेक द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। मुझे बताया गया है कि बहुविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए संस्थान ने 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि गोकुला एजुकेशन फाउंडेशन की छत्र छाया में आज MSRIT सहित अनेक संस्थान सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इन उपलब्धियों के लिए गोकुला एजुकेशन फाउंडेशन एवं रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के समस्त महानुभावों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का समय तकनीकी का युग है। तकनीकी शिक्षा किसी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तकनीकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निश्चित रूप से युवाओं को कौशल और उत्कृष्टता प्रदान करती है। युवाओं को कुशल बनाकर ही हम वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पुरातन काल में हमारा देश ज्ञान विज्ञान के कारण विश्व गुरु का स्थान रखता था। पुनः इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने युवा कौशल, प्रतिभा और ऊर्जा को समन्वित कर सक्रिय प्रयास करने होंगे और इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमारी शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा अति प्राचीन है तथा प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन और ध्यान पर केंद्रित होकर सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे संतु निरामया की भावना से प्रेरित है। आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो पूरे समाज और देश में नैतिकता उत्पन्न कर सके और आधुनिक ज्ञान को मूल्यों के साथ जोड़कर धर्म संस्कृति के संरक्षण, राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा समाज में समता और समरसता को बनाए रखने के साथ साथ पूरी मानवता का भी भला करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा को कौशल और नैतिक मूल्यों से जोड़कर एक नया भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाने वाली है। नए भारत के निर्माण में इसकी भूमिका निर्णायक होगी। इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की हम सभी की जिम्मेदारी है। मातृभाषा में पढ़ाई के साथ पसंदीदा विषय चुनने की आजादी देने वाली इस शिक्षा नीति का लक्ष्य सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भी इसको अपना करके आगे बढ़ने का संकल्प किया है। समाज के लिए उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए और अन्य सराहनीय कार्य करने के लिए मैं संस्थान के समस्त महानुभावों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
मैं चाहता तो था कि प्रत्यक्ष में उपस्थित रहूं, पर कुछ अपरिहार्य कारणों से आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सका हूं। इस कारण से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। Well, ladies and gentlemen, I would now request the Honorable Chairman, Dr. M.R. Jairam, first honor Prahlad Joshi ji and felicitate him, the Honorable Minister of Parliamentary Affairs, Coal and Mines. Prahlad Joshi ji, with his highly inspiring inaugural address, has indeed motivated all of us. Dhanyavadagalu, sir. Thank you, sir. I now request Dr. M.R. Jairam to kindly honor Dr. Ashwath Narayan, Honorable Minister of Higher Education, IT and BT, Science and Technology and Skill Development, Entrepreneurship and Livelihood, Government of Karnataka. Sarkaರದ Sampurna Bembala ide. There is total support from the government. Thank you, sir, for gracing the occasion. I would now request Sri M.R. Sitaram, Honorable Vice Chairman, to kindly felicitate Padma Vibhushana Dr. V.K. Atre, former Scientific Advisor to PMO and Honorable Minister of Governing Body, Honorable Member of Governing Body of Ramaiah Institute of Technology, Padma Vibhushana Dr. V.K. Atre. Ladies and gentlemen, your round of applause, please. And Dhanyavadagalu, Dr. Atre avare. Thank you, sir. I would now request Sri M.R. Ramaiah, Honorable Secretary, to kindly felicitate Dr. H.P. Kincha, the Chairman of the Karnataka State Innovation Council, former Vice Chancellor VTU Belagavi, and Honorable Member of the Governing Body of Ramaiah Institute of Technology, Dr. Kincha avarigu saha anantananta vandanegalu, dhanyavadagalu. Thank you, sir. I would now request Sri M.R. Sitaram, Honorable Vice Chairman, to kindly felicitate Dr. J.N. Reddy, Distinguished Professor, Regents Professor, and inaugural holder of the Oscar Esquire Endowed Chair in Mechanical Engineering at Texas A&M University, United States of America. Round of applause, ladies and gentlemen, and let's thank Dr. J.N. Reddy Garu for being present here. Thank you, sir. Well, ladies and gentlemen, the Honorable Vice Chairman and Director of Ramaiah Institute of Technology, former Cabinet Minister, Government of Karnataka, is indeed a source of inspiration, a leader par excellence, guiding all constantly in the right direction to achieve academic excellence. I would request Sri M.R. Sitaram for the concluding remarks and words of thanks. Good afternoon to all of you. Going down to my honorable father, late Dr. M.S. Ramaiah, and Almighty. Today has been a big letter day in the annals of M.S. Ramaiah Institute of Technology, because we are celebrating our Diamond Jubilee in the year 2022. In this Diamond Jubilee celebration, we are very, very happy that we have got our Honorable Minister for Parliamentary Affairs, Coal and Mines, Government of India, Sri Prahlad Joshi ji, who is here with all of us on our request and invitation to inaugurate the Diamond Jubilee celebration. Sir, we are honored and we thank you
on behalf of the chairman and all the trustees and all the students, SRIT, that you have made it here, and your speech was very, very inspiring to our students. And we thank you very much for this honor, sir. I also thank our Minister for Higher Education, Dr. Ashwath Narayan, who has also been here with us and given a few words of support and encouragement in our future journey. Thank you, Mr. Ashwath Narayan. Founder Chairman Dr. M.S. Ramaiah. So during this year, we'll have one or two more functions, and Mr. Praj Joshi ji has said that Mr. Dharmendra Pradhan ji will definitely come in one of our functions. I hope he will be participating with us along with our Honorable Chief Minister. Also, I'll be thanking Dr. Atre, Mr. J.N. Reddy, Professor Kincha, because they have been members of our governing body. And all the quality you see, which is emanating from MSRIT, has come from the wisdom of these 3-4 people who are the crux of our governing body. Thank you very much, sir. For the last many years, all of you have been guiding us, and which has enabled us to get to the #1 pivotal position in Karnataka amongst the engineering colleges affiliated to the VTU. Thank you very much, sir. I also thank all the member trustees who have been a great sense of support in the journey MSRIT has taken for the last 60 years. Also, the faculty, because our honorable founder, Chairman Dr. S. Ramaiah always felt the buildings we can build and buildings we can destroy and rebuild again. But it is the human resources of these institutions who have kept the flag or the flagship institution of Gokula Education Foundation, which is Ramaiah Institute of Technology, very high because of our faculty. On this occasion, I thank all the principal, the CEO, and all the heads of the departments and all the professors, assistant professors, associate professors for having put in their heart and soul and made this Diamond Jubilee year, journey till the Diamond Jubilee year, a very fruitful year. Thank you very much. And I also thank the parents and the students who have thought that Ramaiah Institute of Technology is a dream destination, like our minister was saying. It is truly a dream destination for every aspiring engineering student in this country. And I thank all the parents and the students for having that in your mind to come into the portals of MS Ramaiah Institute of Technology. Also, this occasion, I thank the media who have been very, very, very supportive in this journey for the last 60 years. Thank you very much, my dear sirs, for all of you having come and covering this occasion. Once and for all, again, I thank all of you who are here for having made this function a great success. Thank you. Thank you, sir. I would now request all of you to kindly rise for the national anthem. Rashtragitegagi Dayamadi ellaru eದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ. जनगण अधिनायक हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय जय हे जय 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 हे. Thank you very much. We would like to thank all the dignitaries on the dais and all of you. Namaskara, all of you. Please take care and have a great time. Namaskara.